客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一客语。Hey, what's up? Welcome back to Daily Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Ling。就是，你之前有教過捷運、MRT 捷運、公車、bus 公車 那 ，right？ 今杯愛教計程車、Cab taxi 計程車，對對對，計程車。這裡的計程車很難叫。的確，我們公司這邊不好笑。對呀，對對對，我們就來教這一句。好啊好啊 ，It's so hard to get a cab around here。亞威計程車，亞威計程車。dongÄnÄhemmä so difficult to get a taxi around here. 這個時候就會建議什麼用 app. Let's teach you how to say that. App 預約計程車很方便. It's very convenient to get a cab or call a cab through your app. App 租款計程車 App 租款計程車 dongÄli pien dongÄli pien. That means very convenient, right? Let's teach you again how to say cab 計程車計程車 計程車 and then very convenient 很方便 dongÄli pien dongÄli pien. There you go. Another round of Daily Hakka on ICRT. 師母大家俺子 say 張來了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.